Kavita. I'm the Secretary of the NRAI Hyderabad chapter. We're very excited for this event that we're doing today. I'm delighted to have our office bearers, our MC and the people of the press here with us today. Welcome you all to Sage Farm Cafe and Chow Pasta Bar. I would now like to start the press meet. I'm going to hand over to Chef Sampath Tummala. Hi, good afternoon. Thank you for coming in today. NRAI, National Restaurants Association of India, Hyderabad chapter, finishes 2 years today. We've been in place for 2 years ago. We started this chapter, and I'm happy to say that we have progressed extremely well, where the industry which was operating in a very disjointed fashion has now more or less come together on a one platform, and that's how NRAI has helped progress in the right direction. So the Hyderabad chapter, which started off fresh 2 years ago, today has more than 250 members, and also including associate members, which covers over about 3,000 odd restaurants. We are growing very strong and very rapidly. And the biggest advantage being that like-minded people who are running the food beverage business are coming together, using all our experiences and expertise, and helping in resolving issues, helping each other in strengthening the overall functioning of the industry and thereby evolving Hyderabad. Hyderabad chapter has one of the most unique associations in the form of an advisory body of the government, which consists of headed by Mr. Jayesh Ranjan, Principal Secretary, and we have Ms. Shika Goel, we have quite a few other people who have been helping us over the last 2 years bridge the policies of the government and in return understand the challenges this industry has been facing, and thereby helping us in formulating the right processes, in helping the industry overall in a better functioning in a smoother way. The chapter on its own, we have over the last 2 years have taken a lot of initiatives towards Mission Calm, which was one of the training modules we had floated, and which involved hiring underprivileged children, giving them an opportunity of training live in the restaurants, and then absorbing them into employment. Mission Calm has been heading in the right direction, the F&B industry being almost the second largest industry in terms of employment across the country. So this has been a huge successful initiative from the Hyderabad chapter. Then there have been many other initiatives we have done in form of working with the police and to help in drunken driving and to reduce, educate people on the drug issues, and also other aspects of the industry wherein we have come together with the authorities and successfully handle issues and challenges. We also had NRAI has been in existence for 40 years, but it was the Hyderabad chapter which had the biggest show, the India Restaurant Conclave, which happened in HICC last year, which was the biggest show ever put up in 40 years, which woke up the whole country. And I'm very proud to say that the Hyderabad chapter is in the top 3 chapters in the country, though being one of the youngest. As per policy of the organization, the 2-year tenure, the office bearers have to undergo a new election, and a new team has come into place. I'm very happy to announce that the new chapter head is Mr. Sampath. Mr. Sandeep Balasubramanian is the co-chapter head. Ms. Kavita Manta is the secretary. Mr. Faisal is the joint secretary. And Mr. Ketan, who is not here today, is the treasurer of the office bearers. We also have a very strong management committee, all committed individuals who are
helping us formulate the right way into having many more exciting events down the road. I will now hand over the mic to Mr. Sampath, the new chapter head of Hyderabad. Thank you, sir. Thank you, Kavita. మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి. నేను తెలుగులో నా స్పీచ్ చెప్తాను, ఇంగ్లీష్లో సందీప్ మాట్లాడుతున్నాను. సో నేషనల్ రెసిడెంట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా 1982లో స్థాపించడం జరిగింది. ఇప్పటికీ 40 years అయింది. దిస్ ఇస్ ద 39th year దే ఆర్ కంప్లీటెడ్. హైదరాబాద్ చాప్టర్ అనేది 2 years బ్యాక్ ఫామ్ అవడం జరిగింది. కోవిడ్ టైంలో వీ హ్యావ్ టు గెట్ టుగెదర్ అండ్ మంచి ఇనిషియేటివ్స్ అన్నీ తీసుకుని అందరినీ మళ్ళీ ట్రాక్లోకి తీసుకురావడానికి ఈ చాప్టర్ని తీసుకుని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. షెఫ్ శంకర్ ఫ్యూజన్ లైన్ రెస్టారెంట్ ఓనర్ గారు, ఆయన లాస్ట్ టైం చాప్టర్ హెడ్గా ఉన్నారు, నేను కో చాప్టర్ హెడ్గా ఉన్నా. నేను ఇప్పుడు చాప్టర్ హెడ్గా టేక్ ఓవర్ చేశాను. సో మన హైదరాబాద్ చాప్టర్కి 250 మెంబర్స్ ఉన్నారు, రిప్రజెంటింగ్ మోర్ దాన్ 200-300 బ్రాండ్స్ అండ్ మోర్ దాన్ 2000 అవుట్లెట్స్ని ఓన్ చేసే వాళ్ళందరూ మన దీంట్లో ఉన్నారు. అండ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మన 250 మెంబర్స్ అనే నెంబర్ని 2000 తీసుకెళ్లాలనే టార్గెట్తో ముందుకెళ్తున్నాం. సో మన ఇండియా నెంబర్స్లో చూస్తే NRAI ఈజ్ రిప్రజెంటింగ్ మోర్ దెన్ 5 lakh రెస్టారెంట్స్ అనేది ఇప్పుడు దాకా మనకి ఆర్గనైజ్డ్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్లో ఉండేది. సో మా టార్గెట్ కూడా ఇప్పుడు ఏంటంటే గవర్నమెంట్తో మాట్లాడి నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రీ స్టేటస్ వైపుకి ఇట్లా తీసుకెళ్దాం అనేది మా మెయిన్ టార్గెట్గా ఉంటుంది. సో అండ్ అందరికీ తెలియని నెంబర్ ఏంటంటే వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ద 3rd largest సెక్టర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ ఆఫ్టర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ మన కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్. తర్వాత బాలీవుడ్ కన్నా ఎక్కువ టర్న్ ఓవర్ చేసే ఇండస్ట్రీ ఉంటే మన ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ. ఆల్మోస్ట్ 4,28,000 crores మన షేర్ ఉంటుంది. దాంట్లో హైదరాబాద్ షేర్ వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ ఒక 6,000 crores దాకా ఉంటుంది. ఆర్గనైజ్ సెక్టర్లో వచ్చేసరికి ఒక 1,500 crores అట్లా ఉంటుంది. మిగతాదంతా అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్లో పడుతుంది. సో ఆర్గనైజ్ సెక్టర్, అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ అంటే మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ అంటే ఒక స్టాండ్ అలోన్ రెస్టారెంట్ లాగా పెట్టుకుని ప్రొఫెషనల్స్గా పెట్టి రన్ చేసేదంతా, ప్లస్ ట్యాక్స్ GSTలోనూ ఆ స్లాబ్స్లో పడే వాళ్ళందరినీ ఆర్గనైజ్ ప్లేయర్స్ అంటారు. అన్ఆర్గనైజ్డ్ అంటే మన కింద చిన్న బండి దగ్గర నుంచి క్యాంటీన్ నడిపే వాళ్ళు, కేటరర్స్, వీళ్ళందరూ కూడా అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్లోకి వస్తారు. సో బేసిక్గా మా టార్గెట్ అనేది ఇప్పుడు అంతటినీ హోటల్, రెస్టారెంట్ని, ఫుడ్ అండ్ బెవరేజ్ ఇండస్ట్రీ మొత్తాన్ని ఒక ఆర్గనైజ్డ్ ప్లేయర్ కింద ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి జరుగుతుంది. NRAI చాలా లీగల్ మ్యాటర్స్ కూడా వీ హ్యావ్ టేకెన్ లాట్ ఆఫ్ ఇనిషియేటివ్స్. లాస్ట్ ఇయర్ మీరు చూస్తే కనుక మనం ఈ సౌండ్ గురించి కూడా కొన్ని కేసెస్ ఏంటి ఫైట్ చేసి స్టే తెచ్చుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో NRAI అనేది ముఖ్య భూమిక ప్లే చేయడం జరిగింది. అలాగా మా ఓవరాల్ టార్గెట్ వచ్చేసరికి మనకి లోకల్గా ఉన్న ప్లేయర్స్ అందరికీ ఒక నెట్వర్కింగ్, ఒక సోషల్ అవేర్నెస్, ప్లస్ మన నాలెడ్జ్ షేరింగ్ సెషన్స్, ఇట్లాంటి బ్లడ్ డొనేషన్ డ్రైవ్స్, CSR యాక్టివిటీస్, ఇట్లాంటివన్నీ ముందుకు తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది. CSR యాక్టివిటీస్ అంటే మనకి మిషన్ కామ్ అని ఒకటి ఉందండి, మిషన్ కానా అని ఒకటి ఉంది. మిషన్ కామ్ అంటే కనుక మనం ఫుడ్ని మన మెంబర్స్ అందరిలోకి కూడా ఎప్పుడైతే నీడ్ అండ్ నెసిటీ ఉంటుందో ఒక చైన్ లాగా పెట్టుకుని ఎవ్రీ వీక్ మనం ఫుడ్ ఈ హోమ్లెస్ పీపుల్ కానివ్వండి, నీడీ పీపుల్ కానీ ఉంటుంది. మిషన్ కామ్ అనేది ఏంటంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ దీని కింద తీసుకెళ్ళి వీ వాంట్ టు ట్రైన్ అండ్ గెట్ మోర్ యూత్ని ఎక్కువ స్కిల్ దీని మీద తీసుకొచ్చి మా ఫుడ్ అండ్ బెవరేజ్లో వచ్చేసి సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ రెండు ఉంటాయి. దాని రెండింటిని కూడా క్రాఫ్ట్ కోర్సెస్ కింద ఇది చేసుకుని మా అందరికీ కూడా స్టాఫ్ పాపులేషన్ పెంచడం కోసం ఇది చేస్తున్నాం, కష్టపడుతున్నాం. సో ఇంకా ఉన్నాయి. మేము ఇవన్నీ కూడా ఇంకా మీతో కలిసి ప్రెస్ వాళ్ళ సహకారంతో అన్ని బయటికి తెలియజేస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్లాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఐ హ్యాండ్ ఇట్ ఓవర్ టు సందీప్. థ్యాంక్ యూ కవిత, థ్యాంక్ యూ శంకర్ సార్, థ్యాంక్ యూ సంపత్ గారు.
We'd like to thank all the media people who assembled here today. like Mr. Sampath said, NRAI is a national institution that's been around for 40 years. It's a not-for-profit organization. And what Sir said is the restaurant industry is one of the largest employers in the country. Today we have cloud kitchens, restaurants, bars, cafes, canteens, caterers, everyone who's part of the industry. The idea of NRAI is to bring everyone under one umbrella because the problems that the industry faces is same for everyone. And as an initiative of NRAI, we'd like to continue to engage in discussions with the government that are fruitful for society and for public and for the business sector as well. One of the initiatives of NRAI CSR has been to do activities such as the blood drive. We've been fortunate enough to have a large number of members from the fraternity, staff from the entire restaurant industry who've come forward to donate blood today. So we look forward to continuing to do many such initiatives which will be for the society, working closely with the government and working mutually with the industry to help benefit everyone. I'd like to thank all the members of the media who've taken time to come out today. Each and every one who donated blood today, and especially thanks to ROE Blood Donation, who's doing some wonderful work with children. And we'd also like to thank Sage Farm Cafe and Chow Pasta Bar for giving us the venue and hosting this today. Special thanks to some of our special celebrities, Ms. Nandini Reddy, Mr. Alavin Naresh, Mr. Ravi Sheshgaru, and Ravi Teza, Street by YouTube, for coming forward and embracing this occasion. Thank you. Please let us know if there are any questions that we can answer. I remember Shankar talking about it in the past about this industry status that NRAI has been asking for. But so far, the industry status that you have been asking has not been responded to by the government. What is the hitch? And secondly, the hotel industry is facing a lot of issues in terms of retention retention of employers and skilled staff. How are you addressing this? So, I'll put it like this, governments, we have been talking every time, madam, they have their own concerns, and we were always in the second consideration. They wanted to do the work, but they asked us to wait. So now the National Restaurant Association Delhi Secretariat has gathered information and is doing a big research on the industry numbers. So all these statistics have been submitted to the central government of India. We are expecting a big event to happen in Jan. That is what we have got information. The That's okay. The industry report has been submitted to the central government of India. We are expecting a big event to happen, and a big person from the central government of India is expected to address the event. We are expecting a positive note from them. Then I can comment on this. But very shortly, I think we should be in this. And coming to the retention of staff, the supply demand is always there, and the number of restaurants, if you see in Hyderabad, Hyderabad is now a destination for businesses, for restaurants. You've been seeing every week 10 to 15 new places have been opening. So attrition is always high. We try to keep hold of our staff. Loyal staff is always there with us, and few people generally go there to other places just to grow. Again, no, when we need them and when we are growing, again they come back to us. So that's not a problem. And third thing you were asking. Yeah, I was talking about skill development. So skill development thing, yes. So skill development thing, madam, we are tying up with a few colleges.
We're talking with the IIHM all over India. IIHM is there. We're talking with IIHM Hyderabad and few more colleges. I'll yet to name them because we're just talking with them. So we are customizing few courses, some craft courses, 3 months, 6 months and 1 year, just for producing more staff into the industry. Sorry, one minute. I'll just add to that. Ma'am, actually to add to your point, Telangana is the only state in the country where we've been successfully able to work with the government and get a single window clearance for the F&B industry. This is something that no other state in the country has, so it's probably a first step that the government has taken towards the industry. Hopefully Telangana could also be the first state in the country to grant industry status to F&B as well. We could hope for that. Yeah, and that's. I'm saying that Telangana is the only state in the country which has a single window clearance for F&B industry, right? And that's been an NRAI initiative that we've been successful in working very closely with the government and the TSIC. जैसा कि अभी हाल ही में कुछ केसेस आपने देखे हाइजीन और क्वालिटी को लेकर उस इशू को कैसे डील कर रहे हैं? So, FOSTAC training is what is being implemented, and we have 2 sessions every month. So we are educating constantly. Our biggest responsibility is also educating the unorganized sector and telling them the benefits about it, telling them that unnecessarily why go through the hassle of not keeping your place hygienic and running it as per standards. So the FOSTAC training is already scheduled. I think one is scheduled at the end of this month. Another one is just before Diwali. So every month, so we are taking the city by zone wise. So we are conducting in a particular area. There will be like one drive will be for Jubilee and Mujaras, one drive will be for Madhapur and Hyderabad, one drive will be for